Assalamualaikum. Hi guys. In this video, we are going to continue for the second subtopic for this chapter 1, SK025 reaction kinetics. In this subtopic, you are going to learn how to describe effective collision by using collision theory. And then you need to know how to define activation energy, determine the activation energy for forward and reverse reaction using the energy profile diagram, and also explain the transition state theory. Nampak macam banyak tapi sikit saja. We go one by one. So for this part, benda pertama you should know is about collision theory. So collision theory is the theory to explain the rate of chemical reaction, and it is based on the ideas that molekul itu mesti collide supaya reaction berlaku, dan collision yang terjadi mestilah effective collision. Contoh, kalau kita ada dua reaktan pertama dia berlanggar dengan reaktan kedua, pelanggaran antara kedua-dua reaktan itu must produce product. So itu adalah collision theory. And then untuk determine the rate of chemical reaction ni bergantung directly kepada number of effective collision over the time. So maknanya kalau time taken awak pendek, maknanya reaction rate itu sangat tinggi. So number of effective collision tu sangat banyak pelanggaran yang berlaku. In Malay, effective collision is what we call as pelanggaran berkesan. So bila nak berlanggar, kenalah berlanggar dengan berkesan. So itu maksud effective collision, ataupun dalam erti kata lain in chemistry, it is a collision that actually lead to the formation of product. So there are two requirements for effective collision. The first one, the colliding molecules mesti possess a certain minimum amount of kinetic energy to initiate the chemical reaction. Maknanya molekul tu mesti ada energi untuk memulakan chemical reaction, iaitu memulakan pelanggaran. Dan kinetic energy itu mesti besar daripada activation energy ataupun equal. The second one, the molecule must collide in correct orientation. So apa maksud correct orientation? Let's say we have this diagram. So kalau lihat kita ada dua reactant here, one green and three molecules here, dia akan collide. So bila dia collide, yang green ni dia akan attach together. The blue and red, dia akan attach together. So, this is what we call as effective collision. Sebab dia menghasilkan produk yang berbeza daripada reaktan yang awal. Tapi kalau this one, before collision, dia masih lagi macam this one. And then dia collide, dia tak dapat hasilkan apa-apa produk yang different. Sebab reaktan dia kekal sama after the collision. So, ini yang kita panggil sebagai ineffective collision. So, sebab itulah orientation is very important when molecules collide with one another. Seterusnya, kita belajar juga macam mana activation energy memainkan peranan dalam effective collision. So, activation energy ni apa? It is the minimum amount of kinetic energy required to initiate the chemical reaction. So minimum amount ni contohnya kita boleh bayang macam EA is energy barrier that must overcome by the reactant sebelum dia form the product. Contoh kalau awak ada orang yang bawa batu, dia naik atas bukit, kalau dia berjaya turunkan batu ni sampai position B, maknanya orang ini sudah achieve minimum amount of kinetic energy untuk initiate the chemical reaction. So sebab itulah produk akan terhasil. Dan cara yang mudah for us to illustrate the activation energy is by using energy profile diagram. Just like this diagram. So, dalam bahagian collision, kita akan belajar juga tentang transition state theory. Transition state itu is the configuration of atoms of the colliding species at the time of the collision. Maknanya waktu dua reaktan ataupun species yang collide with one another, saat itu yang kita panggil sebagai transition state. Waktu dia collide with one another. Dan species formed at this transition state is what we call as activated complex.
Ada several characteristic of activated complex. Yang pertama, dia very unstable. Sebab bila dia berlanggar, dia tak akan stay as it is. Dia akan break out. Dan dia akan hasilkan produk. So sebab tu dia very unstable. And then it has a short half-life. Short half-life sebab reaction itu berlaku dengan pantas. Sebab tu dia tak akan mengambil masa yang lama, shorter half-life. Kalau dia ada longer half-life, reaction tu akan ambil masa forever. So itu adalah benda yang kita tak nak for formation of product. Kita nak cepat. Dapat hasilkan produk yang cepat. Next one. Activated complex has potential energy which is greater than reactants and product. Kalau kita tengok plot energy profile diagram tadi, let's say this one. So energy untuk activated complex berada di atas. Di sini adalah reactant. Di sini adalah product. So dia berada di atas sebab tu greater. And then seterusnya, the activated complex and the reactants are in chemical equilibrium. Ini bermaksud activated complex ni boleh berubah jadi reactant semula ataupun menjadi produk. Sebab tu dia boleh reverse. That's why we call it as they are in chemical equilibrium. And the last one, it can decompose to form products or reactant. Itu yang saya cakap tadi. Kalau dia have enough energy, dia akan form product. Kalau tak cukup energy, dia akan reverse back to reactant. So, cara mudah untuk awak nampak dekat sini, we have a course of reaction here from reactant until transition state. Dekat sinilah kita ada activated complex. So, activated complex akan wujud dalam transition state dan sekiranya dia berjaya decompose, dia akan jadi produk. So, let's say we have hydroxide and bromoethane. So, when it collide with one another, this is what we call as transition state, whether it can revert back to reactant or produce the product. But in this case, because it has enough energy to overcome the barrier, that's why the product can be formed. Seterusnya, we are going to focus about energy profile diagram. Energy profile diagram, we have two of them, exothermic and endothermic. Mari kita lihat exothermic dahulu. So, untuk exothermic, energy of the reactant is higher than product. So, when we want to draw the energy profile diagram, x-axis and y-axis perlu mula dengan potential energy. Unit mesti ada, kilojoule biasanya. And then seterusnya, progress of reaction sebagai x-axis. Ada juga yang menggunakan reaction pathway, course of reaction. So, boleh juga digunakan bahagian x-axis. Seterusnya, we are going to start by drawing the energy profile diagram. As I mentioned before, reactant is higher than product untuk exothermic. So, reactant higher than product. Put the reactant here and product here. After that, enthalpy. Enthalpy adalah delta H ataupun enthalpy change. This is the difference energy between reactant and product. So, reactant kita kat sini, produk kita kat sini. So, from here to here, we got delta H. And then, the next one, activation energy, EA, is the energy from the reactant to the peak of the plot. So, daripada reactant kepada plot here, kita panggil dia sebagai EA, activation energy. Dan more specifically, dia adalah forward, sebab forward reaction dahulu. And then, untuk activation energy for the reverse reaction, dia akan daripada from here to here. Okay, so dia turun ke bawah lah. So ini adalah reverse, daripada the top one until the product. So untuk case ini, awak nampak at the top here, you must label as transition state. Di mana dalam transition state kita ada activated complex. So inilah labeling untuk energy profile diagram for exothermic reaction. For activation energy for the reverse reaction, actually kita boleh calculate based on EA forward plus delta H. So, awak kena tahu dekat sini, EA forward less than EA reverse. Kalau lihat kat sini, nilai dia lebih kecil daripada EA reverse untuk exothermic. So, that's it for exothermic. Let's continue with endothermic.
So for endothermic, energy for reactant is lower than product. So start by drawing the x-axis and y-axis. So awak ada this one, and then the energy for reactant is lower than the product. It will be like this one. So this will be reactant and then product. Next, you got the enthalpy, which is the difference of energy between reactant and product. So draw the dotted line for the reactant. So from here to here, what we call as delta H, enthalpy change. And then seterusnya, you got the activation energy from reactant to the top of the peak. So you got EA forward here. So automatically from here to product, what we call as EA reverse. Dan last one, jangan lupa label at the top of the peak, iaitu transition state ataupun activated complex yang ada dalam transition state. Dan untuk activation energy for the reverse reaction, kita ada formula. Dalam kes ini, untuk EA reverse, here adalah EA forward tolak dengan delta H. So sekiranya awak draw the energy profile diagram yang betul, awak akan dapat formula ni dengan betul. And then EA forward must be greater than EA reverse dalam endothermic reaction. So let's try one example, example 13. So daripada this free radical substitution, we got the equation, and then free radical sebab tu ada dot ya. Awak jangan fikir benda yang pelik pula dot ni. And then seterusnya, activation energy for the forward and reverse reaction are 1 to 7 kJ per mole and 15 kJ per mole respectively. So daripada this part, this information, kita boleh tentukan reaction ini sama ada endothermic ataupun exothermic. If you take a look here, the activation energy EA forward lebih besar daripada EA reverse. So we can conclude this reaction is endothermic. Now, continuing with the question, kalau dia minta draw and label completely energy profile diagram, kita akan draw based on endothermic reaction. Next question, dia minta awak determine the heat change for forward reaction. Let's continue with the first question. A, saya akan draw dulu potential energy. Dalam kes ini, question dia bagi dalam kilojoule per mole. So, saya akan tulis unit yang betul kat sini. And then for x-axis, progress of reaction. And then untuk endothermic, energy reactant lebih rendah daripada produk. So, saya akan draw like this one. And then label transition state dekat atas, iaitu my activated complex. Seterusnya, untuk reactant, bahagian sini, saya tak akan label reactant, saya akan gunakan reactant yang diberikan. So, it will be like this one. Untuk produk, this one. Jangan lupakan dot kat sini untuk indicate ini adalah radical P. Ini adalah radical Q. Seterusnya, I will label from here to the top, from the reactant to the top of the peak sebagai activation energy forward. Kita dah ada nilai, letak nilai dalam labeling awak. Okay, so this will be 1 to 7 kJ per mole. And then, for this dotted line, kita akan label from reactant to product. Ini adalah delta H yang kita akan cari for question B. And then, from product to the top of the peak adalah activation energy reverse. Nilai yang kita ada 15 kJ per mole. So, once awak label semua information yang diberikan based on this question, awak akan dapat full mark for your energy profile diagram. And then question B, dia minta awak determine the heat change. So kita ada formula, this one. So rearrange, jadikan delta H sebagai subject. So awak masukkan value, awak akan dapat positive 112 kJ per mole. So sebab itulah this reaction is endothermic sebab kita ada nilai positif dekat sini. So the summary for this video, what you should know adalah about collision theory and about effective collision.
kita perlu tahu ada two requirements for effective collision. Kinetic energy tu mesti besar ataupun equal with the activation energy dan dia mestilah dalam correct orientation untuk hasilkan produk. Seterusnya, you will learn about transition state theory dan 4 characteristics of activated complex. And the last part, you will learn about activation energy dan juga how to draw the energy profile diagram for exothermic dan endothermic. Sebenarnya benda ni bukanlah benda baru untuk awak sebab awak sudah belajar waktu SPM level. Cuma kita just recap semula sebab awak kena tahu dalam this chapter. So itu sahaja for this video. I will see you in the next one. Bye.